హలో ఎవ్రీవన్. ఏపీడిఎస్సికి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి వారందరికీ ఈ వీడియో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు. ఎవరైతే స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్, టీజీటీ, పీజీటీ ఇంగ్లీష్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ అనేటువంటి దాంట్లో నుంచి థర్డ్ టాపిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ దాని మీద ఈ వీడియో చేయటం జరిగిందండి. సో ఈ వీడియోలో డీల్ చేసేటువంటి టాపిక్స్ మీకు ఏంటి అని అంటే, సో లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, థర్డ్ థింగ్ అసలు ఈ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, అండ్ ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ స్కిల్ అయినటువంటి లిజనింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో టాపిక్ నేమ్ వచ్చి అండ్ థర్డ్ యూనిట్ నేమ్ దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్. Actually, learning a language means so to speak, to read, to write, and to listen, and also another thing is that to understand. That means so in order to learn a language, or if we learn a language means definitely we need to be able to speak and to write and to read, and also we have to listen and understand what the speaker says. So if we have these things, or if we have these aspects completely, then we can say that we have learned a particular language. So if we come to the second point, that is learning a language is a skill. And here a famous a person, or maybe a person who that is a writer said that, Harold E. Palmer, he said that learning a language is a habit formation process. Once again, I'm repeating this. Learning a language is a habit formation process. అంటే ఒక లాంగ్వేజ్ ని మనం నేర్చుకోవాలి అని అంటే it should become a habit, or it should be a habit for us. And this is a habit formation process. That means he says that the more one practices, the better proficiency one gains. That means if we practice more, then we get a proficiency in that particular language, whatever the language it is. So if we practice daily, it should become a habit, and we get proficiency in that particular language. In the same way, it can be applicable to English language also. So this Harold E. Palmer introduced four language skills. Four language skills. That means we have four skills in any language, and the order is that, and the acronym of those four language skills is that LSRW. So here L means L for listening, S for speaking, R for reading, and W for writing. Harold E. Palmer introduced four language skills, and the order of these four language skills is LSRW: listening, speaking, reading, and writing. And this is the order that we have to follow, and this is also known as natural order. So what is natural order here regarding skills? That is LSRW. First listening, next speaking, third one is that reading, and the last one is writing. So someone said that if we are able to write proficiently, so that is the last step. This is the last step in language learning. So if we consider
these four skills, if we consider these four skills, if we come to listening and speaking, these two are fundamental skills or basic skills. These two are fundamental skills or basic skills. And if we go to speaking skills, if we go to the speaking skills and writing skills, the remaining two are these are active skills or productive oriented. That means whenever we speak, we tell some information or we give someone some information, or else someone listens if we speak. And the same way, writing considered to be active skill. That means మనం రాస్తున్నప్పుడు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే మనకు తెలిసినటువంటిది ఇతరులకు తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి మనం రాస్తాము. మనం రాయటం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ అండ్ యాక్టివ్ స్కిల్. That means these two are known as active skills or productive oriented. That means productive oriented means here some information is there in these two skills. And these two skills are also known as, or in other way around, we can call these two skills as expressive skills, generative skills, and productive skills. So what are productive skills? If a question comes under this, in the sense we have to tell, or we need to identify the speaking and writing are productive skills or generative skills, and the third thing is that expressive skills. And one more point is that reading and listening. So if we take reading and listening, these are passive skills or process oriented. Process oriented. That means while reading, a process should be followed, and while listening, a process should be followed. So these are passive skills. Here, passive in the sense, while we are reading and listening, we need to no action is considered, or maybe no action or response will be there from our side if you are reading and listening. So these are passive skills. Sometimes this listening is also considered to be active skill. When it is considered to be active skill means, so listen when there is a response from the listener, then listening skill is considered to be active skill. Listening and speaking, listening and speaking. If we consider listening and speaking, these two are fundamental skills or basic skills. That means for the remaining skills, listening and speaking are the basic skills. And coming to the second part here, speaking and writing. Speaking and writing are considered to be active skills or productive oriented skills, and some other names are also there for speaking and writing skill. Writing skills are, they are expressive skills, and also they can be called as generative skills, and one more thing, that is productive skills. So here, once again I'm repeating that if we follow LSRW, that is, this is the order which is called natural order. And listening and speaking are fundamental skills. Speaking and writing are active skills, because here the speaker is an active person or considered to be an active, and also writing is also considered to be an active skill. And other names of these two skills are expressive skills, generative skills, productive skills.
And if we come to reading and listening, they are passive skills, because while we are reading, or if a person is reading, that person will be in a passive state. That means no motion, or maybe no other expression or communication is not there. So here these are passive skills. These two are passive skills, and one more name, that is process oriented skills, because while we are reading and while we are listening, in order to get an information, or if we want to understand that particular concept or the information, we have to follow a process. That's why these two skills are known as process oriented skills. And a few names are also there when it comes to reading and listening. They are receptive skills, comprehensive skills, recognition skills. So remember these names also. So receptive skills, comprehensive skills, and recognition skills. And the next point here, based on the organs of speech, based on the, I think everyone knew about these organs of speech. So how speech sounds are produced, or maybe speech is produced, and what are the organs that help us in order to produce speech sounds, that is called, and that concept is called organs of speech. So based on the organs of speech, so language skills are of two types. So language skills are of two types. They are listening and speaking. So here, these listening and speaking are also known as oral skills. Oral skills. Because if we want to listen something, in the sense some other person should speak. So that is called oral skill. And next one, speaking. Also, we use here audio lingual skills. So remember these. And one more word, already we have come across the same point, basic or fundamental skills in the beginning itself. That is here. Listening and speaking are considered to be fundamental skills. And reading and writing. If we take these two skills, reading and writing, these are also known as graphic motor skills, because while we are reading and while we are writing, so we come across some words that is a lexical thing, or maybe a written words. So that's why these two skills are also known as graphic motor skills. So here all these four skills, that is all these four skills. What are the four skills here? These four skills are language skills, listening, speaking, listening, L for listening, S for speaking, R for reading, and W for writing. These four skills have many names based on the nature of them. So they are considered or maybe named as other other skills also, like expressive, generative, productive, and also receptive, comprehensive, recognition, like that. When it comes to oral skills and audio lingual skills, so these are under these two things, listening and speaking skills comes under, and these two are also known as basic fundamental skills. And coming to reading and writing, these skills are also known as graphic motor skill. So that is the introduction regarding language, or the four language skills. And if we go to the next topic, that is, let us see the first skill, the first and most important, at the same time fundamental or the basic skill, which is also known, which is called listening skill. This is listening skill. Let us see this topic. So here in this topic,
coming to listening. So what do you mean by listening? And next, difference between hearing and listening. And the second and third thing is that what is the process of listening? Next, types of listening. Let us see these topics or these things in this particular explanation. So while coming to the listening, here, what do you mean by listening? So here the definition or maybe the meaning of the listening is that ability to understand what others speak. So if you are listening something, it means something is heard or otherwise something is, someone is speaking. So spoken form should be there. If we are listening something means spoken form should be there. So if we understand what others speak, then we considered or we can consider that we have listening skill or that is called listening. So ability to understand and at the same time we need to pay attention also. So if we want to listen in the sense we have to pay attention. But in hearing it should not be. In hearing attention will not be there. So third point is that listening is the primary channel for learning a language. So already I have mentioned earlier that is listening is a basic skill, basic or fundamental skill. Understood? So primary channel, primary, that means here basic or fundamental. If we want to learn a language, definitely we have to listen. So for example, if we మనకి చిన్నప్పుడు మనకేం లాంగ్వేజ్ లేదంటే వర్డ్స్ రావు బట్ మన పేరెంట్స్ లేదంటే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రిలేటివ్స్ ఆర్ పరిసరాలని ఎన్వైరన్మెంట్ ని చూసి అది విని ఆ శబ్దాన్ని విని ఎస్ వి కన్సిడర్ దట్ ఎస్ ఈ సౌండ్ ఇలా ఉంటుంది లేకపోతే ఈ ఈ ఈ బొమ్మ సౌండ్ ఇలా వస్తుంది డాగ్ బాక్ చేసినప్పుడు సౌండ్ ఇలా ఉంటుంది సో వి రికగ్నైజ్ దాట్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దాట్ వర్డ్స్ ఎలా నేర్చుకుంటామండి మనము అమ్మ నాన్న ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేటువంటిని ఎలా నేర్చుకుంటాము ఇంట్లో మనకి చెప్పడము లేదంటే వాళ్ళ మాట్లాడడాన్ని బట్టి మనం విని అవి మళ్ళీ రిపీట్ చేసి రికగ్నైజ్ చేసి రిపీట్ చేసి మనం మాట్లాడతాము సో హియర్ దట్స్ వై లిజనింగ్ ఈస్ ద primary channel or basic fundamental skill. So one more point here that is listening and speaking are interdependent. That means if we listen, we can speak. So if we want to speak, we have to listen. Got it? So if we listen, we can speak. We can speak. If we want to speak, then we have to listen. That is the thing that is called here interdependent. ఒకదానికొకటి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనము మనం వినాలి అని అంటే ఎవరో ఒకరు మాట్లాడాలి సో మనం మాట్లాడాలి అని అంటే ఫస్ట్ వినాలి మాట్లాడతాము అంటే నేర్చుకొని మాట్లాడగలుగుతాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పీకింగ్ సో ఇఫ్ వీ వాంట్ టు స్పీక్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు లిజన్ సో హియర్ వినాలి అని అంటే ఒకరు మాట్లాడాలి అది ఇక్కడ ఇంటర్డిపెండెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్డిపెండెంట్ సో వెన్ సమ్వన్ స్పీక్ ద లిజనర్ yes listens here and few more points let us see few more points regarding listening so the listener listens actively receives the spoken message so what is called here interdependent in the sense once again I am repeating here that is listener listens actively that means here the listener should pay attention and దేని మీద అటెన్షన్ ఉండాలి స్పోకెన్ మెసేజ్ మీద అటెన్షన్ ఉండాలి సో దిస్ లిజనర్ అండర్స్టాండ్స్ ద మెసేజ్ ని లేదనంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్ ని ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ దట్ లిజనర్ షుడ్ ఐడెంటిఫై ద స్ట్రెస్ పాజ్
ఇంటోనేషన్ ప్యాటర్న్. సో ఇవన్నీ లాంగ్వేజ్ ఐటమ్స్ లో ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా స్ట్రెస్, అంటే ఎక్కడ వాళ్ళు స్ట్రెస్ చేసి ఏ వర్డ్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకనంటే వర్డ్ మీద ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్ ని బట్టి ఆ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ మారుతుంది. సో ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు పాజ్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ ఇంటోనేషన్ అంటే హైలో వెళ్తుందా లేదంటే లో ఉంటుందా, సో ఈ ప్యాటర్న్స్ అన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి లిజనర్. And next one, so then only if a listener listens actively the spoken message and understands the message. And third thing is that the listener should identify the stress, pause and intonation patterns. Then only we can say that that particular listener or that person acquires the listening skill and will have a habit of speaking. అర్థమవుతుందండి ఇక్కడ. సో హియర్ లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పున్నాను. సో ఎలాగ ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది అని అంటే, సో లిజనర్ స్పోకెన్ ఫామ్ ని రిసీవ్ చేసుకొని యాక్టివ్ గా రిసీవ్ చేసుకుంటాడు, అటెన్షన్ పే చేసి మెసేజ్ ని అర్థం చేసుకుంటాడు. ఎలాగా? బై ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ స్ట్రెస్, దాంట్లో లిజనర్ ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో దాని గురించి, లేదంటే రికార్డెడ్ ఫామ్ కానీ డైరెక్ట్ యాక్టివ్ స్పీకింగ్ లో ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్, పాజ్, ఇంటోనేషన్ ఇవి అర్థం చేసుకోవాలి, ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ తర్వాతనే వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ స్కిల్ ని ఎక్వైర్ చేసుకుంటారు. లాస్ట్ లో దే విల్ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ ఆర్ ద పాయింట్ ఈస్ జస్టిఫైడ్ హియర్. లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ ఆర్ independent. So next point is that listening to listen. Once again, try to understand this point, that is, what do you mean by listening to listen? So listening to listen ante ento chuddam. To attend to what is heard. అంటే ఏదైతే వినపడుతుందో దానికి మనము అటెన్షన్ పే చేయటము, ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ దట్ టు ప్రాసెస్ ఇట్. ప్రాసెస్ ఇట్ ఇన్ ద సెన్స్ హియర్ వినాలి, వినడంలో ఒక ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఏమేం ఫాలో అవుతున్నారు, ఫస్ట్ అటెన్షన్ పే చేయడము. సో ఇలాగా వీ హ్యావ్ టు ప్రాసెస్ ఇట్. అండ్ సెకండ్ ఈజ్ దట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ టు ఇంటర్ప్రిట్ ఇట్. ఇంటర్ప్రిట్ ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పారు, ఏ పర్పస్ తో చెప్పారు, మనకి అర్థమయ్యే రీతిలో మనము ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దట్ టు ఎవాల్యుయేట్. సో ఎవాల్యుయేషన్ అనేది జరగాలి. అండ్ లాస్ట్ ఈజ్ దట్ టు రెస్పాండ్. సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఆర్ ఇఫ్ లిజనర్ have these things, if the listeners have these things, if a listener process the information what he heard or she heard, and if a listener understands it, interprets, evaluates and responds, then we can say that type of listening is active skill. That is called active skill. And the next point is that, so here Harold Palmer, once again let us come to Harold Palmer. Harold Palmer ఏం చెప్పాడు అని అంటే, లిజనింగ్ అనేటువంటిది, లిజనింగ్ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ వే టు లెర్న్ లాంగ్వేజ్ దాన్ స్పీకింగ్. వన్స్ రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. లిజనింగ్ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ వే, ఇది చాలా షార్టెస్ట్ వే. దేంతో కంపేర్ చేస్తే ద రిమైనింగ్ స్కిల్స్, దట్ ఈస్ స్పీకింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్. సో హూ సెడ్ దిస్? Harold Palmer said that listening is the shortest way to learn language than speaking, reading and writing. Remember this point. So the next thing is that let us see the difference between hearing and listening. Hearing and listening. So everyone know or everyone come across, if you are moving or going on the road, we come across many sounds like vehicle sounds, horns, and someone calls us. So here, if we have automatic reaction to those sounds, that is called hearing. We will not pay any attention.
విల్ నాట్ పే అన్ ఎస్ ఆ సౌండ్ నేను వినాలి అన్నటువంటి అటెన్షన్ మనం ఏం పే చెయ్యము. జస్ట్ మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనం చాలా సౌండ్స్ వింటూ ఉంటాము. బయట వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. జస్ట్ వి కమ్ అక్రాస్ దోస్ థింగ్స్. మనం అలాగా మన చెవిన పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దాన్ని మనము హియరింగ్ అంటాము. సో హియర్ దట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ రియాక్షన్ టు ద సౌండ్స్. We hear and sometimes we forget those things. Next, when we receive sounds while we are going on the road or if we are sitting in a particular place, వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కానీ కూర్చొని ఉన్నప్పుడు కానీ పక్కన ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటుంటే జస్ట్ మనకి వినపడుతూ ఉంటాయి. మనం ఏం అటెన్షన్ పే చెయ్యము. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్. అంటే ఫిజికల్ గా మనం అక్కడ ఉంటాము. ఫిజికల్ గా అంటే మన మైండ్ అనేటువంటిది అటెన్షన్ పే చేయదు. జస్ట్ ఇట్స్ అన్ ఆటోమేటిక్ రియాక్షన్. సో దాన్ని మనము హియరింగ్ అని అంటాం. ఇక్కడ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. అదే లిజనింగ్ వచ్చినట్లయితే ఇఫ్ వి కమ్ టు ద లిజనింగ్ పార్ట్, సో దర్ ఈస్ అ కాన్షియస్ మెంటల్ ప్రాసెస్. అంటే మన మైండ్ ష్యూర్ గా ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో ఎస్ నేను ఇది వినాలి అనేటువంటి ధోరణితో మనము అటెన్షన్ పే చేస్తే దాన్ని లిజనింగ్ అంటాం. అండ్ ఇట్స్ అన్ వాలంటరీ యాక్ట్. అంటే వాలంటరీ అని అంటే మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ సర్చ్. అంటే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ కోసం అనేది వింటూ ఉంటాము. ఆర్ సర్చ్ ఫర్ అ మీనింగ్. ఒక మీనింగ్ కోసం ఎస్ ఈ మీనింగ్ అంటే ఏంటి, దానికోసం అని ఈ వర్డ్ యొక్క మీనింగ్, లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఈ అర్థానికి ఆ టాపిక్ లో ఉందేమో అన్న ఉద్దేశంతో కూడా వింటూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ హియర్ లిజనింగ్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ దాట్ mental process. It is a mental process, conscious mental process or mental process. Once again I'm repeating, hearing అని అంటే ఆటోమేటిక్ రియాక్షన్ టు సౌండ్స్ ఉంటుంది. జస్ట్ వి హియర్ అండ్ ఫర్గెట్ వాట్ హ్యాపెన్. అంటే మనం ఏం అటెన్షన్ పే చేయము, దాని యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకోము. అండ్ హియరింగ్ లో ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. వైల్ కమింగ్ టు ద లిజనింగ్, ఇట్ ఈస్ అ కాన్షియస్ మెంటల్ ప్రాసెస్. అంటే మనం కాన్షియస్ గా ఉంటాము, మన మైండ్ అటెన్షన్ పే చేస్తుంది, మన యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఇది రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్, హియరింగ్ కి లిజనింగ్ కి. తెలుగులో వచ్చేసరికి వినడము రెండు ఒకటే. వైల్ కమింగ్ టు ద స్కిల్ అండ్ ఇంగ్లీష్ లోకి వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కి వచ్చినట్లయితే మనకి హియరింగ్ కి లిజనింగ్ రెండిటిగా చెప్పి ఉన్నారు. కానీ తెలుగుకి వినడము అనేది మాత్రమే ఉంటుంది. When it comes to the skill, hearing is different and listening is considered to be a skill. So let us see the next one, that is background of the listening skill. So here there are three eminent personalities: James Brown, Ralph Nicholas, Carl Weaver. So these three persons or these three eminent personalities or linguists in 1940s, they focused on listening and they introduced listening as a skill. And second thing is that is these three are also known as fathers of listening. Remember that. Who are the fathers of listening, or who is the father of listening here? James Brown. And two other persons are also known as fathers of listening, that is Ralph Nicholas and Carl Weaver. Remember this. So here in 1950s to 1970s, focus is more on listening. On what basis? Listening in the sense they have to understand, they need to accept the message, or they have to reject. This is called response, or responding to something. Remember that in 1950s and 1970s, focus is on listening, and that focus దేని మీద బేస్ అయ్యింది అని అంటే అర్థం చేసుకోవాలి. లిజనింగ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ సంథింగ్. After understanding it, we can accept it or reject it. That is called here response or responding.
And one more important point is there, that is ILA. I think everyone knew about this, that is International Listening Association. It is established in 1979. Remember this point. International Listening Association established in 1979. One more linguist is also there, that is Mary Underwood, and this person said that merely to hear what the speaker says is insufficient for communication to occur. To occur. Once again repeating, merely to hear what the speaker says is insufficient for communication occur. అంటే ఇక్కడ లిజన్ కాదు, ఏదైతే స్పీకర్ చెప్తున్నారో దాన్ని మనము వినడము, అంటే చాలా తక్కువగా వినడం అనేది ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇన్సఫిషియంట్, అది మనకి చాలదు. దేనికోసమో దేనికి చాలదు, మనం ఒకవేళ ఎవరితో అయినా కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అంటే, కమ్యూనికేషన్ అక్కర్ అవ్వాలి, కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అని అంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు లిజన్ మోర్. అదే కదా స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాము, ఇఫ్ వి లిజన్ మోర్ then we can speak more, or if we practice a skill daily, or the more one practices, the more one gets proficiency in that particular skill. So in the same way, that is applicable to listening also. So one more person, that is Diognetus Laertius. This person belonged to Greek, and this person said that 2 years and one tongue. 2 years and one. Another linguist, that is Diognetus Laertius, and this person said that 2 years and one tongue. It's a concept which that is 2 years and one tongue, in the sense. So here, as a human being, we have 2 ears and one tongue. That means ears symbolizes that is listening. Tongue symbolizes to speak. So that means here ears number is more, no? So that's why hear more or listen more and speak less. So here this person who belongs to Greek, this person said that. That means here this person is a linguist, and this person or this linguist said that hear more and speak less. So until now we have seen that who said what, and also how what is meant by listening skill, and the difference between hearing and listening, who introduced these things, and who are known as fathers of listening. Those are called eminent linguists. And in the next video, let us see what do you mean, what is the how many kinds of listening skills are there, and what is the process of listening or to acquire the skill, that is listening skill. Let us see these things in the next video. Thank you, one and all.